abduction and illegal incarceration of our head of security in the National Unity Platform, Comrade Akileo Kivumbi, was abducted on the 1st of August by military personnel in Nansana, as you are all aware. He was badly tortured, beaten. Up to now, he still needs medical attention. His left leg is injured. It needs they gave him that aid that cleans the blood that in his left eye as well. So it is now not fully visionary because it was badly hit, but in the coming days he will seek the medical attention that he deserves. This press conference, first of all, will be it is purely for the media, the official media, so comrades of TikTok and other outlets that we will not need you to have this data, you to have it released before the official media press conference. I wanted to be clear. Those of you who have footage, keep he will not give you those other individual interviews. So whatever we are going to do is going to be here, because as you can, he may be strong enough to be here, but he is not in very good shape. He has been in prison for all those days, and we want to give him the private and medical view, Comrade Akileo Kivumbi. Basically, I think he will give you a recount of the story of what happened up to the date yesterday when he was released. Comrade. Faisal. Sanso okulaba wamawulire mwonna media ez'enjawulo, TV, radio, na buli omu asobodde okubeerawo. Sooka okuba mwogezi nnyo, abammanyi mumanyi, siri mwogezi, sikwatagana nnyo na bya mawulire w'ekibiina kirina bakyogerera. Era mujja kunsonyiwa, bakedde okuba amasimu, sibadde na ssimu ekugambye, naye nina ode ntwala era gye biva. Nze nyongera okwebaza omwezi nga lumu, omwezi gwali gwa 8. Nawambibwa, tekwali na kunkwata, nawambibwa kuba okunkwata balina okuwandiikira ekibiina ekintwala, nina abaninako obuyinza. Naye nali nategeezebbwako kuba kitutte emyezi ng'ebiri emabega. Badde nina information zenfuna ku simu yange, wegendereze ebintiisatiisa nga bingi, naye saabigenderako, nensigala nga nkola kye nina okukola. Naye nenjija nennyonnyolera bakama bange bakimanyako kunoonyezebwa, naye nga nabo beebuuza ki ekinnoonyesa, nange saakitegeera, naye nga nabo tebalaba nsonga kyenkwasa. Naye ku olwo ndowooza baali bagirina gye batannaŋŋamba paka olwaleero. Nava wano nengenda okuziika, nva okuziika nengenda ku parking emmotoka bwe yali esigadde, nenvaayo nenzira ewaka. Olumu ndwawo okutuuka mu ewaka, naye ku olwo nayanguwa nzire awaka ku ssaawa nga 2:30. Nva mu parking, mbaako wenyimirira omuvubuka ngamba aba boda bazze wano wa boda, naye yatwala obuvunaanyizibwa ne bankubira nga nkyalina wano ku ofiisi emisana. Naye nze ne ndowooza, era namugamba ekintu kimu, bagambe tebanfunye olwaleero babale n'olwenkya, naye ku olwo baalemezaamu. Naku nva mu parking nyimirira omuvubuka abinnyonnyole, ntudde we nti kabalaza we bakolera.
emmotoka epaakinga emmotoka erabika Nuuwa manyi ya brown bannagiraba nga epaakinga wemala okupaakinga baggula oluggi njagala mpete ono antudde eno aŋŋamba tugenda kukuba amasasi woddukira nsigala ntudde nteeka emikono gyange wano wenti n'essimu zange nga nzikutte wenti naŋŋamba si ye Gwakireewo nimugamba yenze ate onaani ngenda nga sitegeezezza poliisi na LC oba abantu bange wendi mbeera waneeno naŋŋamba yimuka tugende n'aleeta empingu bwasooka zisiba guno mukono nene ŋŋamba ngenda kutwalibwa nga fala ng'abantu tebategedde ne mbagamba zino mpingu empingu yannyingira mu ggumba lino nalino tulonagana n'empingu bansika bansuula mu mwala ntuula wansi ndeekaana mbagamba sina gye ŋŋenda oba munzite musajja ngamba golooza be twakatta bameka abasinga naawe ne mugamba munzitire waneeno ne banteeka mu motoka nali nsudde essimu ne bazimbuuza ziriwa ne bazijjawo babba omukutukwata kye nazudde beetaaga masimu naye ezo essimu yange sirina kibi kye ngikolerako era nali mugumu nga bazikutte kuva we banzijjaawo essimu bazikwata saayina kulaba saalaba ku muntu yankwata naye mbazibwa enkofiira mu maaso nga nina okutunula wansi okuva enansana ng'ate nkubwa omu n'agamba banne mumuleke aganyufu ng'ebimu biraba biva oli ng'alina entobo obusungu okuva ku ggwanga lye bamuwa omwaka gumu mala n'agamba n'omwaka mungi gwe twamuwa gwalina mwezi naye ndowooza omwezi gwe bamuwa gwayita n'abafuukira ekizibu kati ffe tusasulira ebyo ne bandeeta saamanya wawe natuusibwa abantu we saasooka kumanya bawo kumanyaawo era nakyo kikukubya natuusibwawo saawa ndozanga sinza kujjukiza saawa bembeera eyo yali nzibu kubibbwa njiko omusaayi mu maaso awo okugonda nyingira emmotoka oli yankuba ekigala essaawa zino eno okugulu obutamanya bintu biriwo naye ku makya nga ndi wansi eyo musajja yajja nga nze manyi omusaayi guva mu mutwe nga guva mu liiso naŋŋamba gwe yimuka musimule musaayi gwo abasibe gye tuli wansi eyo kati ngenda okuwulira nga ndi mu kiyigo naaba omusajja agamba manyi wooli ne mugamba simanyiiwo naŋŋamba oli kuseemwanyi naŋŋamba nze naliwo ebbombo nakwatibwa oba yaliwo NRM n'akyuka wagire niyoppi webbombo ebitundu yabiŋŋamba awo kuba ebintu ebitukolebwa bikujjako n'ebimu abangi balina kuginteerawo nenjijjamu olw'okuba nali ntiisibwa buli kimu nga ne patano ogyerabira ne bayiwa essimu zange zombi ne batandika ozikola buli kimu ku kompyuta zaabwe nga be bambuuza ate ebiri mu ssimu yange kutiisibwatiisibwa kwali kungi wali akaggo kakaaba tiisibwatiisibwa era wanga oli we yabiŋŋamba nabifuna mbuobeera ebweru wano munda mwe bagunjulira abantu babakubuuza bye bakubuuza bano bannabbi ebiki
bakikola gwe otudde wabweru owulire kiri munda. Natya batuka okuntwala munda okumbuuza. Essaawa eyo tomanyi muntu, siraba kuva ekiro sina muntu gwe naalabinze, simanyi na musirikale yangwa. Naye nalaba eyantwala mu kkooti. Namala ne mmulaba nga bangigyeko akakokolo aleese fayiro munda eyo. Ekyo ekifo tokkirizibwa kulaba muntu yenna, tolina kumanya wawooli. Era bakubuuza ani yagambye wooli. Naye nali omuntu omwambuuliddeko. Nagamba kino nakino kijja kujjawo nagenda okugenda gye bali nga ngumye nga nakkiriza nze n'okufa. Bambuuza ebigambo bino wammanga, ate nga bye babuuza abantu abasinga. Nsasulwa ntya? Musaayi bwe baba n'amazima bakibalage nga ntonya omusaayi mu liiso nga liguva mu liiso, nakubwa siraapu lwa saati. Awo buli omu akola kyayagala. Kuba tolaba muntu wali awo nalaba banjijjako ne bankuba ekifaananyi n'enzira mu edigiya bakyambala biina n'ennamba. Naye saati ku saati ng'enyiiza omusirikale ow'eggwanga. Munaatuuka gijeemu, kyusa ekifaananyi okiteeka ebbali. Empale nyambaza biwa y'amagye. Ebintu ebiri awo, entiisa eri awo, tolina kulaba muntu. Amaviivi gannuma gazimbye, nangamba sitama. Lenze obulumi bwe nnina mu kugulu. Ekiseera ekyo nalowooza nga njagala kufa. Ebintu byali bingi. Nze nagiba kusemwayi basikirizibwa kukkirira wansi gye bansuza. Nga kusemwayi ne banziza ekireka. Nawo saamanya wa wendi kuba ndeetebwa mu kakookolo. Omutwe nina kubanga guli mabega wa mmotoka we guti nze ntuusa ogenda e Luzira nga eno ensinga ekuluma muno. Kuba toyina kulaba ku muntu yenna. Nsiiba kusemwayi nsula kireka. Nze no nali boosi nga banvuga buli lunaku gye nsula. Olw'okuba tulina olugambo twogera bye tulabye ne kwogera ebyaliwo. Bwe batuuka ng'embeera eyitiridde, nali ku kireka, nvuka n'aŋŋamba olw'okuba baba batamu ne bamusiba eyo Luzira. N'aŋŋamba Akileo, mbadde eyo mbweru mu kufumba, naye akaliro kayitiridde. N'emmotoka eyakwata baagiraba? Bw'ogimanyi namba plate ne mugamba naye mmanyi emmotoka yali ya brown. N'aŋŋamba kaliro kayitiridde, bwe mpuliddeko awo bwedda bikaleddiyo na biki. Naye bwe batakutwala kwogera na mukulu waggulu eyo enkya, bagenda kusiba. Ne ŋŋamba nkeera banjigyayo kireka ne bandita kusemwayi. Olwantuusa oli n'agamba tugende ku saaki. Tugende akolera mukolere fayiro, mukole ku fayiro ye ng'olondooza akalire bweru kayitiridde. Ne bampisaawo. Simanyi bannayita wano bannayita wali. Wabula incidence gye nawulira mu mmotoka nga ndi nansana ku poliisi. Erina okuba yali konvoyi ya loopu. Basisinkana nga ndi mu mmotoka. Era omusajja n'agamba wansi. Abasajja abo munange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene. Abasajja olutalo balugenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo basemwayi ababeera mu Maleya. Newuli abayombagana biki naye nga ndi wansi awo. Tosobola kulingiza bweru biki. Bafuluma mu nnyumba bantutte waka bakoze saaki.
Gen Ansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira bagenda wa chairman basanga defense ne bajja bayingire wange nga boogera bulungi nnyo nnyawo okunji gyeriyo nanya nga boogera bulungi nnyo nnyo bali bakakunira mugundi saati etali yange nagamba yambale saati ye mpale nagira mu yamagye nembagamba mumpe empale yange njenne nansula ndi mu kikomera kitiisa abantu abandaba yatwalibwa omukozi w'ebibi toli kali mukozi wa bibi mumuwe bubuye engatto ze banali ntambulidde mu bigere mumuwe ebisando byayambale bandeete waka bateeka entiisa y'amaanyi gyensula naye banjijja mumolokawo ne banjijjako ekikookolo nze nagenda okujja ewaka nga nina empingi bbiri kuno bbiri ne bayingira ewange atandika okusaakinga bakola buli kimu nze omuntu eyateekawo amayinja ago namulaba ne neiba wange yamulaba kuba nze we twayingira mu kisenge yajja n'ateeka omukono ku nkofiira ezo wezaali nkofiira ze bayita ezaabo n'ateekako nze nalowooza agikutteko agivuddeko omusajja tumala okugenda mu kisenge gamba omukyala ne defense nabagamba mubeeremu abasajja ebintu babiteeka mu nnyumba nze sirina kintu bannange baapakula ennyumba yange baapakulula ennyumba ng'abalina kyebanoonya kyebaali baterese ne bava mu kisenge ne bajja mu kisenge ky'abaana kisenge ky'abaana olwali okuva mu kisenge kyange nga wonoofuluma wanene wooti omukono gwe gwatuukira we yatadde kantu naye ng'omusajja neiba ayogedde n'agamba tatalamusa abantu abalina kye batadde awo eyali asaakinga nga matu gamuli bbali n'abantu banninaani omusajja yakwatibwawo ne banjijjako empingu emu ne bagimwambaza ne bamutwalirawo mu mmotoka yaabwe drone ne bava mu kisenge ne bagenda mu ddiiro ne bayiwa buli kimu ennyumba yonna siiringi ne bagirinnya najjayo essaati yange yaliko legasi jawo ya bubomboola nina rediyo kodo ezikola emirimu gye tulina okukola zakkirizibwa okutunda zitundibwa mu madduuka Kampala kuba eyo dipatimenti yange nzikozesa nga ŋŋenda kuma mukama wange niba zikwata we naziteekaawo najjayo ekifaananyi kyange bakimpa ku birthday yange akyakalala ebintu ebiri awo batuuka mu ddiiro ne mbagamba ne bananga amayinja ago sigaanyi sajja najjayo ekifaananyi ky'omwana alimu ovulo ya NUP eriko amayinja omutwe teyagundaga naŋŋamba kati noono naye agambemu naye amayinja sigage ne mugamba oyo si yenze ne mbategeeza nze sambalangako kintu kikwatagana ky'amagye sambalangako ovulo nze ne woogenda mu bifaananyi byange byonna nze mbadde nsinga okuwulira abaana abo bagamba mujje amayinja ku yunifoomu naye nakijjusiza ne ŋŋamba ese nga nagambala amayinja gange ne gankwasiza ddala nga ngambadde atwalibwa ku poliisi we Nansana n'akola fayiro ye nakakibwa okusayininga ku fayiro eyo waka wange nagigaana ne ngamba n'omukyala togisayininga naye olw'embeera gye nalimu eri ne gye nzira nga mmanyiyo omusajja yagamba waba aganye tuddayo naye nze mmanyi wa gye nalindi ennaku ezisatu nangamba omukyala teekako nange nensayiningako olw'okunkaka banjijjayo ne bandeeta poliisi y'e Nansana olwali nsiiba ku mpingu n'emmere njirira ku mpingu olwo olunaku lwali ndowooza lwa mukaaga ne banzikiriza gye nsula ne banziza ku makya ddwe bakikolanga nga tteeka mu makya bakeera ku nkima ne bankima ne banziza waggulu ne bakubuuza ezo ennaku oba lwali lwakutaano namala gaana kukkiriza kwekalakaasa okuntwala ewaka balina emisango gye baali bagala nzikiriza omusajja n'aŋŋamba
Abadde ogamba bantu kwekalakaasa. N'agamba mmuzeeyo ku mpingu wanerowooza anakkiriza. Nkya kwekeera kwe kuntwala ku saaki. Bakusaaki ne banzikiriza gye nsula. Era abasibe babeeramu. Abasibe beewa amagezi, abasibe agamu gawabula agamu gatomeza. Naŋŋamba enkya bwe banaakuyita ku Sande n'ogenda olaba omukulu bayinza okkuta. Waggulu eyo baakututteko waggulu. Baakututte ku kitivi eyo gye balagira monna bye mwogera wano eno. Naba binyumiza eyo. Bayamuse maaso n'akwambuka. Banaakkiriza n'ogenda mu ebyo. Obufaananyi bakuggyeko ebinkumu biki egyagenda olaba omukulu mwogeremu. Omukulu ayinza okkuta. Naye baba tebanaba kutwalayo bagenda kusiba. Nze kye nsinga okusaba ntwalibwe mu mbuga z'amateeka namulwe. Lwali lwa Sande eyo enjijjwabwe nali bakanzikiriza ngene neebake n'ebisando bambuuza bye nalina n'empale yange baali bagiina ali nagireka wansi eyo musemwayo. Omuvubuka wambi yagikunyaamu ne bagimpa nga mbisibisi. Bwe nzijjayo balina kaluumu akasangamu amanya ga Bobi Yanga. Abasibesibe Bobi Yanga yateekamu ne bafogeti Bobi Yanga biki. Kalimu ttooyi, kalimu kisinki, kalimu n'akafaliso naye mubaamu amazzi. Wogenda okerera ku makya omufaliso gwo olumu guba gunywedde amazzi. Nayengirizwamu ku ssaawa ndowooza nga 9:8. Kireewo nawulira ng'ensi ekomye gye ŋŋenda ne neetamwa buli kimu. Nina okwebaka awo kuliko ekyuma weekiti kye kiyingiramu empingu nga ndi munda we bansibidde. Nina kutuula ku teeyo ma ntudde ndye oba okwebaka awo wansi. Ne neebaka ku mpingu wendi omukono guli we guti. Luvannyuma ennyo n'empita omusirikale. Ne mugamba fande ngenda kwebaka ntya ng'omukono guno guli waggulu. Yansumulula. Wansumulula ate yanziza ku mikono ebiri. Kino mbawanga kigezo genda ewuwo weesibe omuguwa ku mikono ebiri. Weebake mu buliri bwo ne weziba inchi 6. Nentunulira embeera gye ndimu nina ogirya n'engalo zinene wendi. Nenoonya gundi omwo mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala. Natakula gino emisuwa kuba guno musuwa gwiwa omusaayi naye tegwaleeta gwenjagala. Ne netakula buli we bankuba guno omutwe ogulaba. Musaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga nenoonya fooku. Nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza. Naye ndowooza Mukama Katonda yali nange kuba nze ndi mukkiriza era abajjukira mumanyi nze bantuuza sapule. Nze sapule yali enzise. Zino enkovu zino sapule ye yali enzise. Awo gonna nagatakula nfune omusaayi gunkendeeremu munfe. Naye nga nnoonya fooko yambula amazima ga Katonda. N'obudde Katonda yannyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka. Nensomamu awo kasapule kange mu magezi kubanka yina mu mutwe nkuze ngisoma. Obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza. Yeno naabe baggulawo nengena nennaabo nenyambala engoye zange ne banziza mu mwaka kalumu.
banfulumya 12 ndoza nze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo olwoka netambula simanyi we bantwala ndi mubikka amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye ng'omusirikale omwaŋŋamba Akileo otuuse ku kooti maaso gwe simanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi ebyo mbyogedde biri mbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe ne nabuuza omusirikale yandeeta ne mubuuza afande mundeese mu kooti y'amagye nakoze eki ojja kulaba era bwe nalabira ndeese bali bagala kumpisa manju ne babagamba omusire muze muyise mu maaso kwekundeeta mu maaso ne banjijjako ekikofiira era nagira weyo enkofiira eyokya ebuguma n'otuuyana n'ofulumya buli wamu amazzi enkofiira eyo byebino byedishopu byetwambala waneemu bakikwambaza nekijja paka wano bakuyamba bakireeta paka wano ate omala okyambala olina kubeerawo oti birina n'ennamba abasibe babiŋŋamba omu oyambadde ennamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta eyo oli teyawona biki gamba fiya ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bakuteekamu gye bakubuulira naye bwe natuusibwa mu kooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale Mukama Katonda weebale ng'olundaba ntandise okufuna obwenkanya nga naye balooya bali bataddeyo dde ekiwandiiko ekindeeta mu kooti bandyawo kansojo gye musisi ng'atuuse atana atuuse neŋŋamba ne bampanako ne ku ssimu ne mbagamba gyakubirako ku bantu bange ne mbagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba mumpa ne njogerako naye omutima gwange ne gudde ngu naŋŋamba bino bijja kuggwa ne mugamba ndi ku kooti maaso ne banjijjako essimu ne nninda ekooti ennamuli nasindikibwa eruzira naye ng'omutima gwange guŋŋamba nyambibbwa kaŋŋende eyo nasobola okulaba abantu bange era ku kooti awo nalaba abantu bange tuuka eruzira ndooza yali ssaawa ng'emu ngenda okuwulira obudde bwe NTV amawulire ndi eno bweru nga bagasoma asanga Deputy Ossi banze bansindika Kitalya ne ŋŋamba kanso George Musisi Kitalya ali wala ndi mulwadde nze nakuwa manya ni BS eyo erina ebifaananyi ebituufu ebibalage nze gunene omukono zino engalo zaali munda zino zonna zaali munda nga zino nze nina engalo nga zikoma wano olw'obuzimbu bw'omukono linene eriiso okugulu omugongo nobati yajja eruzira nabalagawo nali nfaanana omugongo bankuba akaggo ne kanuka bansindika eruzira Deputy osandisivinga olweggulo nkomera basaabasayizi okusitama ng'ono wasitamya
saasala sayizi ne mugamba amagulu gannuma ye deputy osiwekomera naye nga naye ndowooza akiraba bulumi bwe nnina abulaba ne mbagana naye njagala kwebaka ze nagenda mu loole nga n'otulo munange ntufuna mu loole eyo nga nsumagira weezo nennaku saafuna kutulo naye mugenda okuntwala ebizira nafuna otulo kubanga ndaba ntandise okufuna obwenkanya tukeruzira deputy oziland sivinga wantwala yoluzira teringa kitale twatuka ekitale osobola osula mu ngoye ezo nkera ne bakuwa uniform luzira ereringa ndowooza ye apa yeddemu n'amateeka gaayo saawa eyo bantwalyawo ne nfuna uniform nyambala ka uniform bazingezaamu serikali n'agamba dino nga sajja pale ne zigaana esaati ne zigaana wafuna yawo ekipale kyali kiddugalamu n'esaati n'agamba yambalamu enkya tujjafuna uniform teeka yaffe okukkiriza sula eringa oli mu ngoye ezo deputy osi n'abagamba mumutwale wagenda okusula nembabuuza mugenda kuntwalawa nensaba omusirikale nsaba ongulireyo omugaati ne minatimei ng'olwejja litandise n'okunnuma n'agenda n'abigula ku ssaawa emu kitundu n'agenda kantini n'abigula ku sente zange baziteeka ebbali biki bantwala mu woodi natuuka mu woodi natuula nayingira ne banzigulira ne basooka bayita aba woodi leader ne RP ne babazza ebbali ne ŋŋamba ano webagamba kati bateesa biki kumbonyabonyeza muno naye ne ŋŋamba obusibe nabukolako tewali kiba kye bagenda kuŋŋamba kyesimanyi nayingira ne ntuula ku bbiri bwa RP wabbali RP nambuuza bulungi nnyo amaze okugaana abakulembeze nimuli ebitiibwa ssebo woodi leader abeera eri katanda ke naye n'akutumya jangu wane wange negenda waali wenasanga n'omu omukozi wa gavumenti yani ono musibuka sipapa yewoodi era naye mwe bamuteeka naye nambuuzaako ne mugamba biki nentuulaawo negenda nenaaba laba amazzi bagayina kumera bayonjo bantwala audience abantu abalimu balimu 3 bantwala muguni ye VIP yayo bantwalamu naye tokyalinga kubanga tokkirizibwa bantu balala kusemberera olunaku olwo weruziba ku makya nakerebwa ku makya ne bampita reception ne bampimako engoye kubeeza nga tezaali zakuteebereza ono basobola omuteebereza engoye sayizi ye bano bafaluuku baana naye tezaali zakuteebereza gye baali batunze yagaana okutuukamu ne bagisala ne bagigattamu endala naye nga bambi bali free basirikale bonna namimako engoye 2 esaati 2 n'empale 2 osinga neetaaga naye nga amaziga gakulukuta mu liiso linene gasobola kubeera mu musana abantu walewa osi deputy osi abantu walewa osi yandisiivinga omusanyufu ennyonnyola biki nemunnyonnyola embeera yange ne mugamba naye neetaaga okunjijanjaba eriiso kyekisooka era komera ngenda byebaza osi waalyo linnya lye ndyerabidde naye jjukirako deputy yessimu antekamu eddagala tandika okuyiwa omusaayi buli liiso yalifunye olulamu nento lirina ekisaayi liiso lyange lyali litandika okuvundirira anandika okunkwata lino eriiso olaba bulungi biki ne mugamba ndaba nangamba kale banjanjaba nakeera enkeera najja n'enkeera ddagala balimpa mu budde ery'amaaso nawe liggwawo ne kaakati wembeereddewo okuba nze nalifuulanga eriiso lya ddagala buli kiseera bambi tebanneekaanya ntandisawo okulwala ebifuba kubamanya ngenda eruzira nga nfuka omusaayi tumalawo ekikumpi namba
Nange era nabo bagamba bwe nagenda nabo bambi ampayo painkiller awo biki zaako era paka olwayo nafulumye nkololwa omusaayi. Naye eyo embeera entonotono gye nsobola obbabuulirako. Nafunye okuwulirizibwa mu kkooti y'amagye era ne bawuliriza okusaba kwange ne bampa beyiri. Beyiri tanzikiriza kuyita esobuwuliza. Batandika balooya bangu mbadde ntandise okulaba abajulizi naye abasooka tebajja. Era neebaza ekkooti y'amagye nange erudda n'abagitwala n'abalala babalamule bwe batyo baleme okakibwa okukola obusibe bwe batamanyi. Tetulina musango, ffe tussibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Era eggwanga ndigamba bansiba lwa byabufuzi, sambalangako bintu by'amagye era sibiina. Ne bannanga be nalese mu kkomera bawumalumagala abasenyonga gye bali abasibe bangi baasibwako emisango. Naawe bamala be bakkiriza emisango bambi si kyeyagalire, baakakibbwa, obusibe bubadde bungi ne balimbibwa. Baateeka bamawanda mu makomera, amawanda yalimba abaana abo basaanya. Fulufiga ekitali abadde bayingira nga bwe baagala, bajja okulaba abantu baabwe. Nino beekanga bandaba. Bannange tetulina musango, mutulanga gwa bwereere. Zero yange yensibya. Era tusaba mutulamule bulungi mu makooti gammwe era mutuwulirize nga bwe mwampuliriza ne mumpa eddembe lyange n'abalala babawe eddembe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakibbwa. Obusibe batukozesa ekigambo mbubuggwa naye bwagenzeemu nzaaka nga akagamba buwedde butya ng'ebikemo byazzewe. Sabire kireme kuba kibi kibaffe valinge babate. Era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli President, Secretary General, Rope n'abakulembeze abalala bonna mwe muli ba MP, ba Meya. Nyongera okwebaza Haji Noman, Cedric Kauma, Kasim Jumba, Smart, Tamale, Sachikona. Era mbadde mu kkomera nga nsubira emisango egyo ginsomera. Naye bambi ndowooza nabo baazuula bakulembeze byaffe emisango byali byabwe eyo. Era nebaza media zonna muli BBS, NTV, NBS ne TV endala zonna ze sijja kumenyamu. Atagala mu Luzungu muffe twewamba. Ate nkeera abewamba nga bantadde mu kakuli k'amagye. Munnange prison yatuterayo TV. Mandi ku TV okwo amawulire aga NTV ag'Oluzungu, NBS tugalaba gye babaleetera abo abaasoma ennyo nga balagaye Omukanada ali ku kisaawe entebe mu kasate bakali kaledi baka blouse. Abamawulire mu bitambuza akiri bakutte akaweewo nga President ekiseera ekyo yalina okugenda e Bulaaya okwogera Oluzungu. Edi Muto yalina okugenda obyogera. Era nebaza Edi Muto yakiikirira bulungi ba message nagifuna. President Waiswa abantu munange bekomera baagala okulabako naye ate saaba bakulabeko obubi nga bakututte kusi. Era bangi n'abasirikale bambuuza Waiswa amata najja kula ne musika yimba kuba gyona yogeddeko naye yayimba mu kkomera emyaka 15 emabega. Abasibe abo gye bali. Yaliyo ku musango guno gwe bamuvunaana bamutwala Mapa prison mu kkomera eyo abinyumiza amagezi. Bambi bamanyi kyayitamu naye bwe kye bamusaba baagala kulonda nabo balonde ku President gwe baagala. Naye neera abantu batulimu mu makomera eyo. Ensonga lwaki nze gambye gyabadde bankuumira bampa ensonga nze bwe nfuluma okundeeta okulaba omugenyi mperekerwa
Bobi Yanga ne timu ye Muyodi ne timu ye Umaru akeze mere kumacha Bobi Yanga muchere Umaru nawereza amagi ne gundi abakawunga ka prison nabo nga bakandetedde ko kali awo tekategereke kabaliyo mukamanyi bizo negano okugiyisa ku gate bambi nempensonga tutyo omuntu wakole kikyama era osiweeyo munnanga abadde wanjawulo wa osabalale etwasanga ekitajawo ng'akuwa ensonga ne mutuula n'akunnyonnyola lwaki akoze ekyo era omufumbira namala musaba ne bamuyita ne mbagamba badde njagala owawuma lwamufumbira kuba nze sisobola kwetetenkanya nze komera muna eri akutetenkanya omusajja okeera yali akerogera okunoonya ssente ng'olina kulowooza kulya kwe kusooka mu bulizo kulonda ebijanjaalo byo birondemu obugundi otereze byogenda okulya mbadde sibisobola era Wuma Lumagala abadde mpagi nene gyendi nze mbadde ndya buli kyenjagadde era mbebazizza wamu mwenna sijja kubira muntu ku muntu ofuna obubaka okuva ebweru famire yange nze omwana wange akola P7 obulumi bwe mbadde nina mukomera bwebu kudda omwana wange amaze okukola P7 ye mwana omulenzi gwe nina mwana wange nkuze muyina bali vubuka mumanyira ifu yaffe y'ekivubuka nga mbeera ku kidowa yakoze mooko nga siriiwo badde nga Mukama Katonda tunyamba bakiri mbeerewo nga tannakola bibuuzo naye munnange yawuli mwandaze era nze nyongera okwebaza famire ya NUP mwenna mbebaza femunaye twafuna eŋŋanda endala kuba eŋŋanda ezaffe ezimu zisobola obbavaamu era nze njagala kwebaza famire yange waiswa nagimanyiiko naye munnange tebanneesamba fe abaana bali abantu babwe tebabakyalira nze baganda bange nina n'abafaaza babiri n'abasisita bani mukomera balese sapule tugisome ne bajja ne bandaba eruzira teyingirikika ng'onoonya Akileewo bababuulira abadde bajja okundaba abantu babatiisa ebweru eno mbu tuli ku musango guli omuzibu ennyo ennyo bw'ona woogenda onoonya Akileewo mubi era nyongera okwebaza mwana mwebale kutubeererawo wamawuli agamu ogalaba munange pulezidenti bamukyawa si wanene wokka abamu si magye gokka naye mukomera amawuli ga pulezidenti gatagalamukawo netiwaka nebulamu nga mugalaba kuba goye gatuluka tusembera tumala okulaba kiki kyayogedde era munnange eno ensonga kansiwaiswa ngenda gyogerawo abakulembeze bamanye amakomera galina TV tubaddeyo ng'olaba lumu omusajja gwe basindika mu paliamenti bwakiikirira abantu ng'ogamba ye lwaki tetwateekayo Akileewo era abantu beyo baasubwa gwolesa olutalo lwo olulwana ne Jowero lwoyo ate yalondebwa bantu ayina kubafuga ate amala abakulembere kubanga toyinza kuleeta lutalo lwo lwa famire oluleete ebintu nange mukomera tubiraba ne bitumalamu amaanyi era ffe tuli manyivu abamu eri abakulembeze kuba tubasuubira ogenda mu ekyo ekiyumba kyammwe mwafuula kidisiko nze nkiyita kidisiko mwogere ebintu ebiyamba eggwanga abaana bali mu makomera tebagenda mu makooti abaana bali mu makomera balamulwa mu kooti z'amagye tetuli bamagye CID gye bali tebagenda mu makooti omuntu ali ku limandi emyaka 9 bye tubasuubira okwogera mu paliamenti nze nja kwolumirirwa bakomera kuba nze gye mpangaalira kati bwe bulamu bwange bwe bantambulizaamu mulowooze ku bantu abo mulowooza mu abakulembeze okugenda ofunira ebifo bye mwagala tugenda mu kalulu nga ffe tuli mu makomera bakyali baffe bali mu makomera awo kabeera kalulu kaddala bye tubasuubira ogenda okutereeza mu paliamenti si byagenda mbu ate nali mutandika tulondera leaders of opposition mulwokuba mulwanira omugati gwammwe babakozesa mugende muteeseze abantu ebibaluma abantu bali makomera bavunze babamenya
zejo nalayo ku muntu kubaleta ku CID bamumenya lino eggumba lino atambulibwa kagaali okugenda mu kooti abantu bali mu bugaali baali balamu baleka famire yaabwe nze bannemazza eriiso teriraba okugulu simanyi sikyasobola kukola bintu bye training nga sikooti okudduka bannafuyizza fe bagenda batunafuyako bitundu webito bitundu wemba nkolola omusayi nga nfuka omusayi kitegeeza ki abakulembeze abali eyo mu bifo ebisobola okwogera bitulina okwogera aba human rights tebakoze kimala we bajja eyo nze baŋŋamba bajja kusemwayi nga ndi musemwayi bakyusa abasibe ne babajja eno ne babazza awala era kye bakola mu makomera tebabaleeta wali basibe wali bubi aba Red Cross era nze bampuwa Red Cross namuŋŋamba sina kye ngenda kwogera nammwe nga siraba ngenda kuyambibwa ng'okuyambibwa kwange bannayuganda kuyimirira nga bwe mwayimirira ne mubanja twagala Akileo nze siina musango siberangako amagye era siina bintu by'amagye ne bakyali bange tebabiina. I want to thank my brother for being strong and being able to give us that ordeal. Sometimes we run short of words to describe these moments. But as you have all seen, you have all heard, the pain of the story. I don't think I can add anything. But I can tell the people behind these heinous crimes, these illegalities, that you may break our bodies, you may injure our mind and soul, but you will not shake the spirit of this revolution. I will take the questions now. Njagala kwebaza muganda wange Akileo olw'okulambulula okufuna obuvumu n'alambulula ensonga kikwasa ennaku ntulaga naye nga nkakasa ne mbamu bannamawulire ababadde wano mulabye first hand pain gye tuyitamu nga bannaffe bawambiddwa, pain gye tuyitamu nga bannaffe, kubanga eryokuba nti omuntu gwe bawambye tomumanyi tomuwulirangako, eryokuba nti wabisomako busomi nga bwe twali twabisomako. Many of you are young people abali wano, mpozi mama waffe Nalusiba yayinza okuba yali yabirabako, naye okuba nti omuntu gw'omanyi gw'owangala naye gwe bali mu kutuusaako obuvune obufaanana bwe buti okulemaza obulamu bwe bwonna olw'okuwagira omuntu, kuba kiri mu lwatu nti kati amagye go gavunaana abantu olw'obutawagira Gen Akileo Museveni. Ekyo kiba kikyamu era go tegaba magye. Nja kutwala ebibuuzo byammwe ku lw'obudde. Kimu bibiri. Let's have straight on this issue. Yes, sir. Okay. Another question? Okay, I will do that. Okay. If you trust my English. Another question? I think that's all. No question, because I think he was exhaustive. He was quite exhaustive. So, Comrade Akileo here, his story is very clear. He was abducted on the 1st of August. He drove from the offices here and descended to his home where he has been staying for some good time in Nansana. And earlier in the day, he had been called by one of the workers at a washing bay near his home at a parking lot. And he was informed that there were people on the border that were looking for where he was domiciled.
in Nansana. He did not speak to them, but he told those people to tell them that they will try to get him another day. For the last 4 months, the party has been receiving intelligence about Akileo, just like we receive intelligence about many of ourselves on the different criminalities that the state is orchestrating upon us. So we had intelligence that there was something criminal that was going to happen to Akileo. We had shared the notes, just like we know about Motive Kasaga and others. And on that fateful day at around 8:30, as he was at that parking lot seated, he suspects that it was a Noah, brown in color, with men who descended on him, asked him whether he was the one, identified him with a photograph on the phone, and he complied. He later asked them that it would be important if he stays nearby, they should go, and he reports to his family that actually he had been picked by security personnel. After all, that is the protocol. The protocol of arrest is that you must be first given an opportunity to communicate with either yours, must come with members of the police force of that station, and with clearance up to the chairman. But this was not the case. His plea to inform his people was answered by beatings, by torture, human torture, and he was hit, he was gun battered on his left eye, leaving it in a very, very, very painful but also a very sorry state. He was handcuffed brutally as well, because you know when they are handcuffing, there is a system when they make it tighter. Once they make it tighter, it is extremely, very, very, very painful. It is one of the forms of torture, actually. Arresting a suspect and then taking them through that type of torture is done by such members of the military force. He was, they had socked him, he was put into a head sock, drove around town as he was being beaten, badly beaten. By the time he reached where he was being dumped, he did not know where he was being dumped, but he was, they had identified the head sock. And these head socks, according to him, they are not new. These are head socks that have numbers. Different prisoners have put on the same head socks. And there are those that have been classified that if you are supposed to put on number 3, number 4, that one is for people who will die automatically because of probably the chemicals, the extraordinary sophisticated murdering styles that they have embedded in those masks. He was, all those days, he has been on handcuffs. He has been putting on a head sock. They had put that head sock on his face. It is very, very, it is hot. It creates a lot of heat to the face. Remember, the eye was sick. He was subjected to no light, no vision of anybody for the 3 years, for the 3 days obtained, but it could be soaked with water by morning. And it had a pole where he was handcuffed in a movie style and told to sleep. When he complained, they changed the style. He was handcuffed and he could not even eat. Now, sleeping when you're handcuffed is something he has asked all of us to try it out and know exactly what our comrades say. The other issue is that in his ordeal, in those 3 days after he had been tortured, he was later taken home. And when he was taken home, of course, you all remember the ordeal that they threw. One of the officers was seen by the neighbor, and now even on account of Akileo, with pips, military pips, and those are the very military pips that later were alleged to be owned by him.
they also forced him to change his trouser into a military outfit. And by the time they were coming to do the search, the pain he was going through, that whatever they were doing was an illegality, especially the state. So in his judgment, he thought that to live another day of life, he would rather condescend with the ambiguity of whatever they had come up with, but then later he would be exonerated by reality and the truth, and of course by the push of the power of the people. He was taken to court, the court-martial, where he found a sigh of relief. For all those days, it was very hard for him to sleep. But after he was taken to the court-martial, he found sleep on headway to prison, on that lorry that takes prisoners. You can imagine when you can finally find sleep on a lorry as it is descending to another jail, but you are finding relief because you can see, you can communicate to people, you are not on handcuffs, amongst others. And then the story of him coming to court, being brought to the court-martial, later on getting bail yesterday and being released. We want to thank our legal team. He thanks the legal team. He thanks the entire National Unity Platform family, our members of the diaspora who have not gave up on him. A number of people in the country who are putting on t-shirts inscribed with Akileo. We want to thank you. We want to thank our parents for their continued prayer. We want to thank his family for standing with us. I want to also note on that sometimes they push the families. If you do not have a formidable family, you will find them succumbing to the dictatorship. So we want to extend our heartfelt appreciation to the family of Comrade Akileo. This is not the first time he's being incarcerated. Akileo did not bury his father. That is why even the life of his other family members is important to him. He did not bury his father. I think he even lost an auntie a few days ago. He did not bury. And with our age, we are responsible people in our families. We must be available to many of these sad and happy occasions. He's very grateful to the media, and I want also, as the deputy spokesperson, to thank you, members of the media. Your continued support of our colleagues and all of us, especially when we get into the arms way with the dictatorship. Without you, members of the media, I can tell you our lives would definitely be at stake. It is not easy to report about these heinous crimes. It is, you know, the propaganda. The day they were arresting Akileo, people were saying, you know, we earn. Now, how do I earn from the arrest of my brother? The absurdity of those who connote the same is that they do not know us. They don't know how we relate with each other. We know our families. We know ourselves. We are a family. We are happy and sad together. And then an idiot wakes up in the morning, sometimes even on national TV, after probably eating or not eating food, and tells the world that those people are benefiting from their colleagues being under incarceration. You look at such a muddle-headed person and you wonder where you can assist him from that type of backward, archaic, and buffoonery thinking, where you wake up and assume that a colleague can be in prison and we are excited about it to earn a living. We are not paupers, and that should come to the mind of those pauper-minded people who speak this, that everything is about earning. We are not paupers. If we are paupers, we would not be in this revolution. In fact, the paupers have found their price. The price now of Akileo is being incarcerated, is being abducted.
They cannot even give him a decent arrest if he has an offense. They will come and abduct him with a lot of fear and terror. Now, when you get to those that want to shed that propaganda that will benefit from our problem, I know that the facility in Utarika is not secure enough. Now, some of them are VIPs. They will influence and leave, but they must be at least under some sort of medication. I want